হ্যালো গাইস, আবার চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। হোপ তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে একটা জায়গা এক্সপ্লোর করতে এসেছি। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি মার সঙ্গে। এখন 7টা বাজে। তো আমার বাড়ি জিবি থেকে রাধানগর গেলাম। রাধানগর থেকে লাইন গাড়ি দিয়ে এসেছি আমি আর মা। তো এখানে একটা নার্সারি আছে, বাবা এগ্রো নার্সারি। আমিও ফার্স্ট টাইম এসেছি, তো আমার সঙ্গে তোমাদেরকেও একটু দেখাবো। হোপ তোমাদের ভালো লাগবে। তো বেশি দেরি না করে চলো, লেটস গেট ইনটু দ্য ভিডিও। আমরা একটু বেশি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছিলাম। গার্ডেনটা খোলে 8:30টার সময়। তো এখানে একটা পেট ছিল, পেটটা বেরিয়ে যাচ্ছিল। এসে একটা গার্ডেনার আঙ্কেল বাইরে দাঁড়িয়েছিল, ওর সঙ্গে খেলছিল। ভালোই লাগছিল দেখতে। একটা ফটো তুলে নিলাম। এক্স্যাক্টলি এট 8:30 AM গেটটা খুলে দিল। অ্যান্ড আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। খুবই সুন্দর ঘোরার জায়গা। সাইনবোর্ডে লেখা আছে অনলি ফর কাস্টমার্স। তবুও আমরা ঘুরেছিও আর কিছু কিছু কিনেছিও। খুবই সুন্দর। অনেক রকমের গাছের চারা সেখানে পাওয়া যায়। গাছ প্রেমীদের জন্য তো বেস্ট প্লেস টু এক্সপ্লোর। এত সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছে জায়গাটা, দেখলেই মন শান্তি।
অনেক বড় এরিয়া নিয়ে এই বাগানটা, তোমরাও ঘুরে আসতে পারো একবার, হোপ তোমাদের ভালোই লাগবে। আমাদের পুরো বাগানটা ঘুরে দেখা শেষ, এবার আমরা বাড়ি চলে যাব। তোমাদেরকেও দেখালাম আমাদের সঙ্গে, হোপ তোমাদের ভালোই লেগেছে। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। পাশে থাকা বেল আইকনে একটা প্রেস করে রেখো পরের ভিডিও নোটিফিকেশনের জন্য। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টিল দেন বাই।